How are you? Very nice to meet you. So that was not possible before. That is very mobile and we can take it on the ground and do the assessment as well. Every single muscle, their strength and their efficiency. Please, sir. So generally if we talk about weightlifting, we are not able to quantify the muscle strength in two important movements, concentric and eccentric. We can do it here. And we are able to prevent and also train the athlete. For example, in footballers, most of the knee injuries happen because quadriceps and hamstring has an imbalance. And also we are checking physiological elements for the athlete. So it means we are checking the conditioning level. So for badminton players, for footballers, it's very important to last various sensors which can detect how the joint stability is. We can go till 5,000 meters of height and the athlete can acclimatize and then we have a system of gait analysis where we are able to do gait or run analysis for the athlete in just 2 minutes. So we get precise data about their foot strike, step in, step frequency, and power of para-athletes. So we have a treadmill which is designed for para-athletes with the wheelchair integrated. The important element here is I can have a flexibility, so this starts moving. So the athlete has to go against the resistance and then precisely train in terms of the strength, endurance and the power as well. So I can calibrate left side of the wheelchair and make sure that our athletes have an advantage in terms of other athletes. So for example, NKDC athletes. They are able to use this as a for example, if someone has tendinitis or calcification of the tendon, and we have a fourth grade as well. So we know left side, right side, what force he has to produce, and also in the joint angle and the variation. All the angular forces, the real time. So this is a swimming analysis system where the cameras over here, sir, we can put it in the pool. We pack it and we keep it. And the coach gets the complete analysis. For example, you can see here clearly. Yes. The Chief Minister of the Sound, Dr. Himanta Biswa Sarma. Olympic champion, to kindly share a few words with this August gathering. Namaskar. মই আপোনালোকৰ হৈতে থাকিবলৈ পাই অতি সুখী আৰু সৌভাগ্যৱান। It is with immense pride and a sense of profound responsibility that I stand here today, 1,000 students across 100 schools in Guwahati. The journey of sport in Assam under the visionary leadership of the Honorable Chief, like the Biomechanics and Motion Analysis Lab, mentally robust and grounded in values. I am here with you on this journey every step of the way. Thank you very much. This training is at the forefront of innovation with bespoke programs powered by real-time biofeedback. অভিনৱ ফিউচাৰিষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আজি এটা আমি হাই পাৰফৰ্মেন্স স্পৰ্টছ ট্ৰেইনিং এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে ইয়াক উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। খেলুৱৈসকলে সাধাৰণতে নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত যি নলেজ নাথাকে তাক সাইকোলজিক্যাল আৰু বায়োমেকানিক্যাল অ্যাসেসমেন্টৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন নজনা জ্ঞান উপলব্ধ কৰিব। আমাৰ হাই পাৰফৰ্মেন্স চেণ্টাৰ আমি আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আনজন প্লেয়াৰে আমাক দীঘলীয়াকৈ খেলুৱাই ভাগৰাই পেলাই
then I have seen they should extensively use this facility. Apnalake chinta korok, the state government has provided equipment up to 23 crores. আলফা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে ৰঞ্জন বৰুৱা ৰঞ্জু চহৰীয়া আৰু মাননীয় মহাশয় আমাৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ নাম চৰকাৰী অনুদান প্ৰাপ্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সদস্যসকলে তেখেতসকলক আমি কিমান কৰি দিব লাগিব এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে আমি গোটেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কাৰণ এইটো আমাৰ নতুন বাজেটত হ'ব গতিকে হৈ গ'ল বুলি আমি ক্ল'জ কৰি দিম না এতিয়া 8গৰাকী মহিলা আছে মোক যদি আপুনি 8টা নাম দিয়ে আজিও মই 8টাই কৰি দিম মানে মোৰ লগত 5 আৰু 8টো একো মোৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয় এটা হেৰি লাগে গতিকে তেওঁলোকে 10 লাখ কৰি 30 জনে পালে বা 31 জনে পালে 3 লাখ টকাৰ পইচাটো সিদিনাখন ইনফৰ্মেলি নাম কেইজনমান